Hi dear students, in this session we are going to study about electricity, standard 7, unit 2. Last class we discussed that electric current, unit of electric current, potential difference and unit of potential difference. Now in this session we are going to discuss about electricity part, electrical conductivity and resistivity. So and previously we know the current, the flow of electrons with respect to time, the rate of flow of charges or electrons. In the charges தான் நம்ம electrons சொல்லுவோம். So here see the one figure diagram, the picture. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் வந்து கூட்டமாக வருது. ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு ஆப்போசிட்டாக போகிறது தான் எலக்ட்ரிக் கரண்ட். ஸோ இந்த given battery or potential difference. ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு ஆப்போசிட்டாக போகிறது வந்து நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிக் கரண்ட். Next we will discuss that. Okay. Now electrical conductivity and electrical resistivity. So here see the electrical component with resistance. For example, like resistance, which is nothing but நமக்கு எந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, here இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே சார்ஜஸ் வந்து இப்படி ஃப்ளோ ஆகுது. ஸோ சார்ஜஸ் நமக்கு வருது. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த ரீஜியனில் நம்மளுக்கு சார்ஜஸ் வந்து கம்மியாக வருது. ஸோ திஸ் இஸ் நேரோ ஸ்பேஸ். ஸோ லைக் எப்படி நம்மளுக்கு இது 4 ways மாதிரி. ஸோ இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு 4 waysல இங்கே ஸ்பீட் பிரேக்கர் இருந்துச்சுன்னா வர்ற கார் பைக் எல்லாம் என்னென்னா அந்த ஸ்பீடு வந்து கம்மியாகும். ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு வரக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸும் இந்த ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் வர்றது இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா இங்கே ஸ்லோவாயிரும். ஸோ அதோட ஸ்பீடு வந்து ஸ்லோவாயிரும். ஸோ அதைத்தான் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக்கல் காம்பனண்ட். ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் ரெசிஸ்டன்ஸ். நவ் வாட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ்? An electrical component resistance resist or hinders the flow of electric charge. flow of electric charge வந்து ஒன்றும் ரெசிஸ்ட் பண்ணும் இல்லை ஹிண்டர்ஸ், விச் மீன்ஸ் அப்போஸ் பண்ணுறது இல்லைன்னா அதை ஸ்டாப் பண்ணுறது, தடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஸோ when it's connected in a given circuit. Okay, in a circuit component the resistance flow of charges, how that narrow channel resistor flow of water. ஸோ நமக்கு எப்படி நமக்கு ஒரு ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் வந்து அந்த நேரோ இதில் எப்படி கம்மியாகுதோ, அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பைப்பில் ஒரு நேரோ சேனலில் நம்மளுக்கு ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் வந்து அதோட ஸ்பீடு எப்படி கம்மியாகுதோ அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் in a given resistance flow of charges வந்து similar to the flow of water with narrow channel resist. Okay, next, the higher the resistance in a component, the higher potential difference need to move electric charge through the component. We can express this ratio. ஹியர் ஒரு காம்பனண்ட்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த காம்பனண்ட்டுக்கு ஹையர் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, அந்த காம்பனண்ட்டுக்கு ஹையர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா the higher we can take the higher potential difference needed to move electric charge through the component. ஸோ அந்த காம்பனண்ட் வழியாக எலக்ட்ரிக் சார்ஜை மூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஹையர் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் தேவை. ஸோ நீடட் த ஹையர் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எப்போ ஹையர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்போது. சரிங்களாப்பா, ஹையர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிக் சார்ஜை ஃப்ளோ பண்ணுறதுக்கு ஹையர் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வேணும். ஸோ வி கேன் எக்ஸ்பிரஸ் திஸ் ரேஷியோ the terms ratio between the potential difference, here potential difference and current. So V by I, R is equal to V by I. So the unit of resistance ohm. So in the symbol போடலாம் ohm
or you can write this OHM. That is SI unit of resistance. As we know that what is the unit of potential difference, volt, and what is the unit of ampere, and resistance ohm. Then greater ratio of here V and V to I is the greater resistance. ஸோ நமக்கு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்க்கும் சரிங்களா வின்றது வி விச் இஸ் நத்திங் பட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஆர் வோல்டேஜ் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கிடுவோம். பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அண்டு கரண்ட்டுக்கு ரெண்டுக்குள்ள ரேஷியோவோட அந்த வேல்யூ வந்து இட் வில் பி கிரேட்டர் மீன்ஸ் நம்மளுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ கிரேட்டராக தான் இருக்கும், கிரேட்டர் தான் இருக்கும். ஓகேம்மா. ஸோ நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி. So electrical conductivity, which is nothing but specific conductance. Idoda meaning the ability in a material, ability to conduct on electric current is the measure of a material ability to conduct electric current. It is commonly represented by a Greek letter sigma. The SI unit of electrical conductivity is Siemens by meter. Siemens or SM -1. Siemens meter -1. ஸோ அப்போ நமக்கு ஒரு கண்டக்டரில் அந்த கரண்ட்டை வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ கண்டக்ட் பண்ணோம், அதோட குவான்டிட்டி ஆர் கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த பவர் மெஷர் ஆஃப் மெட்டீரியல் எபிலிட்டி டு கண்டக்ட் an electric current. So ability to conduct electric current, which is nothing but electrical conductivity. Okay, next one, electrical resistivity. So electrical resistivity, which is nothing but a fundamental property of material and which is known as specific resistance and volume resistivity. Okay, pa? Then we can say this fundamental property of material that quantifies how strongly that material opposes the flow of electric current. Actually நம்மளுக்கு அந்த மெட்டீரியல் we can take a conductor, அதில் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ அந்த ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட்டை நம்மளுக்கு எவ்வளோ வந்து அதை வந்து ஸ்ட்ராங்லி தட் மெட்டீரியல் அப்போசஸ் அதை குவான்டிஃபைஸ் பண்ணுறது தான் நம்மளுக்கு electrical resistivity. Okay, the fundamental property of material that quantifies how strongly that material opposes the flow of electric current. Okay pa? So அந்த flow of current எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக அப்போஸ் பண்ணி அந்த அப்போஸ் பண்ண வேல்யூவை நம்ம மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா மெஷர் பண்ணுறதுக்குரிய அந்த ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டி தான் நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேம்மா. இன் தட் we have represent that rho. The symbol is rho. So we can take. So this is ohm meter -1. ஸோ இது ரோ அப்படின்னு எடுப்போம். ரோன்றது நம்மளுக்கு ROH. That is also a Greek word. And ohm meter -1, the unit of SI unit of electrical resistivity, ohm meter -1. Okay, some of the material for the resistivity, conductivity they given. Silver in that resistivity 1.59 into 10 power -8 and conductivity at 20 degree Celsius conductivity 6.3 into 10 power 7 Siemens meter -1 or by meter. ஸோ காப்பர் அனீல்டு காப்பர்னால் அதை கட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ரெண்டாக வந்து கட்டாக இருக்கிறது தான் நம்மளுக்கு அனீல்டு காப்பர் அண்ட் அலுமினியம். ஸோ இதோட பவர் வேல்யூலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா it will come 10 power 8 and
இதோட வேல்யூலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு செக் திஸ் 10⁻⁷ இது ப்ளஸ் வேல்யூலும் இது பவர் வந்து மைனஸ் வேல்யூலும். ஸோ ரெசிஸ்டிவிட்டி ஓகேப்பா. தென் வி ஆர் 2.2.3 analogy of electric current with water flow. ஸோ ஹியர் நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டுக்கும் வாட்டர் ஃப்ளோவுக்கும் உள்ள ரெண்டுக்குள்ள ஒரு ரிலேஷன், அதோட ஐடியா ஆர் அனாலஜி விச் இஸ் நத்திங் பட் நமக்கு ஒரு ரெண்டுக்கும் ரிலேட் பண்ணி அதிலேருந்து வி ஆர் கெட்டிங் கன்க்ளூஷன்ஸ். ஸோ an electric current flow of electrons through the conductor like copper wire, we can't see that electrons, how that electrons moves in the conductor even given wire. We can't see the electrons. However, we can imagine that flow of electric current in a wire like flow of water in a pipe. ஸோ ஒரு பைப்பில் எப்படி வாட்டர் ஃப்ளோ இருக்கோ அதே மாதிரி தான் ஒரு வயரில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகிறது நம்மளுக்கு கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, next let us see the analogy of flow of electric current with water flow. Water flowing the pipe, pretty good mechanical system. நமக்கு வாட்டர் ஃப்ளோ அப்படின்றது தட் இஸ் மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் தட் லாட் லைக் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட். அதில் வந்து நம்ம நிறையா எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட்டுக்கு எப்படி நம்ம ஈவன் ரிலேட் பண்ணி எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்றது தான். This mechanical system consists of a pump pushing the water through the closed pipe, and imagine that electric current is similar to the water flowing through the pipe. The flowing parts, two systems are related. என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். ஸோ எதுக்கு இமேஜின் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒரு பைப் வழியாக நம்மளுக்கு வாட்டர் ஃப்ளோ எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு கரண்ட்டும் ஒரு பைப் வழியாக நம்மளுக்கு ஈவன் ஒயர் வழியாக நம்மளுக்கு அந்த இது கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ அதை நம்ம இமேஜின் பண்ணி இப்போ நமக்கு வி கேன் கெட்டிங் தட் systems are related, two systems are related ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஹியர் வி கேன் கிவன் தட் 3 systems, ரைட். பைப்பை வந்து நம்ம என்னவா கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம், ஒயர் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். அண்ட் பம்பை வந்து பேட்ரியாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ பேட்ரியிலேருந்து நம்மளுக்கு ஒயருக்கு வந்து சார்ஜ் வந்து ஃப்ளோ ஆகும். இங்கே வந்து பம்பிலேருந்து பைப்புக்கு வந்து வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகும். ஓகே, செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து த ப்ரெஷர் ஜெனரேட்டட் பை த பம்ப் drives the water through the pipe, and pressure like the voltage generated by the battery which drive the electrons through the electric circuit. ஸோ இங்கே எப்படி நம்மளுக்கு பம்பில் இருந்து நம்மளுக்கு அந்த ப்ரெஷர் வந்து வாட்டர் ஃப்ளோவை ட்ரைவ்ஸ் பண்ணுதோ அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு இங்கே எலக்ட்ரான்ஸை வந்து வோல்டேஜ் வந்து ஜென்ரேட்டட் பை பேட்ரி மூலமாக வோல்டேஜ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். அண்ட் விச் ட்ரைவ்ஸ் த எலக்ட்ரான்ஸ் த்ரூ தி சர்க்யூட்டில் எலக்ட்ரான்ஸை மூவ் பண்ண பேட்ரி வோல்டேஜை வந்து லைக் ப்ரெஷர் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும். ஓகே, சப்போஸ் தெர் ஆர் சம் டஸ்ட் அண்ட் ரஸ்ட் pluck up the pipe, slow the flow of water, creating the pressure difference from the one end to another end of the pipe. In similar way, அதில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பைப்பில் வந்து வாட்டரில் டஸ்ட் அண்டு ரஸ்ட் துருப்பிடிச்சிருக்கு, இல்லை ஒரு மாதிரி தூசியாக இருக்குது, அடைச்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த வாட்டர் ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்றது ஸ்லோ ஆகும். ஸோ அப்போ ஸ்லோ ஆகும்போது நம்மளுக்கு ஒரு ரெண்டுலேருந்து இன்னொரு ரெண்டுக்கு நமக்கு ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு இங்கே வந்து அதோட வோல்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸ், வோல்டேஜ் ட்ராப் ஃப்ரம் ஒன் எண்ட் டு அனதர் எண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நம்மளுக்கு இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் அ கிவன் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட் நமக்கு இந்த ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணும் அண்ட் கிரியேட்ஸ் வோல்டேஜ் ட்ராப் பிட்வீன் ஒன் எண்ட் டு அனதர் எண்ட். ஓகே, here they given that what is voltage drop, a resistance in an electrical circuit.
ஸோ நான் த எனர்ஜி லாஸ் அப்படின்றது நம்மளுக்கு ரெசிஸ்டரில் ஹீட் அக்ராஸ் தி ரெசிஸ்டன்ஸ் இட் இஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட்டாக நம்மளுக்கு எனர்ஜி லாஸ் ஆகும் ரெசிஸ்டன்ஸில். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் கரண்ட் அண்ட் வாட்டர் அனாலஜி. மோர் வாட்டர் கரண்ட். இப்போ இங்கே வாட்டர் ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் வந்து லைக் ஹை ஸ்பீடில் இருக்குது அண்ட் வி கேன் டேக் இட் எஸ் நம்ம இதில் மோர் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி. ஸோ அண்ட் தென் லெஸ் வாட்டர் கரண்ட், லெஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட். ஸோ அதோட அனாலஜி தி கிவன் இன் அ டயக்ராம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் 2.3. So the source of electric current, and which is nothing but electrochemical cells or electric cells. So இங்கே நமக்கு what is electric cell? An electric cell is something that provides electricity to different devices that are not fed directly or easily by the supply of electricity. Actually electricity-யை டைரக்டாவோ ஆர் ஈஸியாக நம்ம இப்போ அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணாத டிவைசஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த டிவைசஸ்க்கு எல்லாம் இன் டிஃப்ரெண்ட் டிவைசஸ் தட் ஆர் நாட் ஃபெட் அப்படின்னா அது வந்து ஈஸியாக வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை அதால் பெற முடியாது. ஸோ அப்படி வாங்க முடியாத பெற முடியாத அந்த டிவைசஸ், எலக்ட்ரிசிட்டியை பெற முடியாத அந்த டிவைசஸ்க்கு நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது எது மூலமாக அப்படின்னா ஃப்ரம் த எலக்ட்ரிக் செல். ஸோ அதான் எலக்ட்ரிக் செல் வந்து அதுக்கு தான் யூஸ் ஆகுது. ஸோ எலக்ட்ரிக் செல் வந்து ஈஸியாக எலக்ட்ரிசிட்டியை அந்த மாதிரி டிவைசஸ்க்கு வந்து சப்ளை பண்ணுறதுக்கு தான் எலக்ட்ரிக் செல். ஸோ we can get from the electrochemical cells or electrochemical cells or electric cells. Now book itself given on activity, you have to do this activity easy only. Shall we produce the electricity at our home? So material required zinc and copper electrodes, light bulb. நீங்கள் ஒரு வயர் எடுத்துக்கோங்க, அந்த வயர் வந்து ஜிங்க் ஆர் காப்பர். we can say that electrodes, அது வந்து ஜிங்க் ஒரு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு எடுத்துக்கிறோம், that is nothing but electrodes. லைட் பல்ப் ஒரு எல்இடி எடுத்துக்கோங்க அண்ட் அதை கனெக்டிங் வயர்ஸ், கனெக்ட் பண்ணுறக்கூடிய வயர்ஸ். ஏன்னா எல்இடிலலாம் ஒரு அந்த ஒயர் கொடுத்துருப்பாங்க, 2 ஒயர் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் நீங்கள் ஒரு எண்டை வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் இப்போ எல்இடினா இந்த சைடு ஒரு எண்டு, இந்த சைடு. ஸோ இங்கே நீங்கள் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், இங்கே ஒரு ஒயர் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. நீங்கள் அண்ட் தென் ஃப்ரூட்ஸில் எடுத்துக்கிறோம். ஃப்ரூட்ஸ் மெட்டீரியல் ரெக்வயர்டு வந்து ஃப்ரூட்ஸ் சச்சஸ் லெமன்ஸ், ஆரஞ்ச், ஆப்பிள்ஸ், கிரேப்ஸ் அண்ட் பனானாஸ் அண்ட் சம்டைம்ஸ் பொட்டேட்டோஸ். அதுலேயும் நம்மளுக்கு வந்து கரண்ட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ லெமன், ஆரஞ்ச், ஆப்பிள்ஸ், கிரேப்ஸ் அண்ட் பனானாஸ். ஸோ இதிலலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா we can produce that electricity. ஸோ நார்மலாக ஒரு எல்இடியை வந்து அதை நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இட் வில் க்ளோ தட், அது நம்ம ஈஸியாக எரிய வச்சுக்கலாம். ப்ரொசீஜர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, செட்டப் தட் சர்க்கியூட் அங்கே எப்படி கொடுத்துருக்குறாங்களோ அதே மாதிரி. ஸோ அந்த ஈவன் நம்ம அந்த ஃப்ரூட்ஸை வந்து கட் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம், ஆர் அப்படியே ஓப்பன் அந்த கட் பண்ணாமே அந்த உள்ளே வந்து நம்ம ஒயரை அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து நம்ம ஒரு 2 ends வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம். the end of the wire is connected to the devices. ஓகேம்மா. செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா note the brightness of the bulb when the circuit is connected to a lemon, orange and apples, grapes, banana. இதெல்லாம் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த பல்ப் வந்து எரியறதை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ பல்ப் எப்படி எரியும் அப்படின்னா அதுலேருந்து நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ அப்போ சார்ஜஸ் minimum amount of current is there in the fruits. ஸோ அது வந்து லிட்டில் பிட் கொஞ்சம் தான் நம்மளுக்கு அதில் கரண்ட் இருக்கும். ஸோ அது வந்து நம்ம அது பெரிய எலக்ட்ரிசிட்டியாக நம்ம எடுத்துக்கிற முடியாது. ஸோ கொஞ்சம் நேரம் எரியும். ஸோ அப்போ அதில் எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ கொஞ்சம் ஸோ நம்ம ஹியூமன் பாடியிலையுமே எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்குது.
ஸோ அதுவும் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆம்பியர் இவ்வளோ கரண்ட்டு தான் அப்படின்றத நம்ம ஈஸியாக மெஷர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை நீங்கள் அப்படியே ரீட் பண்ணி இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்றத நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, லாஸ்ட் பேரா, த சோர்ஸ் which produce a small amount of electricity for shorter period of time is called electric cells or electrochemical cells. ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி, ஸோ அதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பாயிண்ட்டு. நீங்கள் பாட்டுக்கு நம்ம ஒரு வீட்டுக்கே யூஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ஆப்பிள் ஆரஞ்சு ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி வைக்க முடியாது. ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபார் ஷார்ட்டர் பீரியட்ஸ், அதுவுமே கொஞ்சம் நேரம் தான், ஷார்ட்டர் பீரியட்ஸ் ஆஃப் டைம் இஸ் கால்டு எலக்ட்ரிக் செல்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல்ஸ்லேருந்து இவ்வளோ தான் நம்மளால் எடுக்க முடியும். அண்ட் எலக்ட்ரிக் செல் கன்வெர்ட்ஸ் கெமிக்கல் எனர்ஜி இன்டூ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் செல் அப்படின்றது எதை கன்வெர்ட் பண்ணும், கெமிக்கல் எனர்ஜி இன்டூ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. ஓகேப்பா. ஸோ நெக்ஸ்ட், in addition to electrochemical cells we use that we use electrothermal source for generating electricity for large scale use. I think in between. லார்ஜ் ஸ்கேல் எலக்ட்ரிசிட்டி, நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் செல்ஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு எலக்ட்ரோ தெர்மல் சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். வி யூஸ் எலக்ட்ரோ தெர்மல் சோர்ஸ் ஃபார் ஜென்ரேட்டிங் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபார் லார்ஜ் ஸ்கேல். வி ஹவ் யூஸ் தட் அண்ட் it has two terminals. When the cell are connected, used to chemical reaction takes place inside the cells which is produce charge in a cells. ஸோ ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு செல்லில் வந்து நம்மளுக்கு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன்சைட் த செல், டூ டெர்மினல், ஸோ பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ். ஸோ அதுக்கிடையில் நம்மளுக்கு உள்ள அந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவில் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும். ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியாக கன்வெர்ட் ஆகும். we can take it as that is positive and negative, ஒரு லாங் லைன் அண்ட் another one is short line. இது பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ். ஸோ பிட்வீன் த டூ டெர்மினல்ஸ் த சார்ஜஸ் ஃப்ளோ தட் இஸ் ப்ரொடியூஸ் தட் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ அதான் நம்ம எலக்ட்ரிக் செல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் செல். Okay, again, next classes and all we will discuss that symbols, everything, uses of these components, everything. Okay, now here we can types of cell வந்து நம்ம டூ டைப்ஸாக பிரிக்கிறோம், ப்ரைமரி செல் அண்டு செகண்டரி செல்ஸ். ஸோ இந்த ப்ரைமரி செல்லில் நம்மளுக்கு ப்ரைமரி செல் அப்படின்றது நம்மளுக்கு ட்ரை செல். ஹியர் கிவன் தட் ட்ரை செல். நார்மலாக நம்மளுக்கு ட்ரை செல் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நம்மளுக்கு அதோட நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான். ஸோ பேட்ரி, வால் கிளாக்கு இதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறது தான் நம்மளுக்கு தட் இஸ் ட்ரை செல்ஸ் அண்ட் தட் இஸ் ப்ரைமரி செல்ஸ். அண்ட் செகண்டரி செல்ஸ் அப்படின்றது லித்தியம் சிலிண்ட்ரிக்கல் செல்ஸ். ஸோ லித்தியம் பேட்ரி, நம்ம இது வாட்ச் இதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறது தான். அண்ட் பட்டன் செல்லும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஹேண்ட் வாட்சுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் அல்கலை செல்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் நம்மளுக்கு அதில் கெமிக்கல்ஸ் தான். ஸோ ஆசிட் பேஸ், அதான் நமக்கு அல்கலை செல்ஸ். அண்ட் ஆட்டோமொபைல் பேட்ரி, ஸோ நம்ம இப்போ பைக்குக்கெலாம் நம்ம பேட்ரி யூஸ் பண்ணுறோம், அது வந்து நமக்கு செகண்டரி செல்ஸ். அண்ட் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி அபவுட் தட் primary and secondary cells. Then what are the primary and secondary cells and what is the use of this? Types of cell, primary cell and secondary cells.
In our daily life, we are using cells and batteries for the functioning of remote, toys, cars, clock, cell phones, etc. Even hot, all the devices produce that electricity, and some of the cells are reusable, and some of them single use. So we are using that reusable யூஸ் நம்ம பண்ண முடியாது, அண்ட் சிங்கிள் யூஸ்க்கும் நம்ம வச்சுக்கிறலாம் சிலது. Do you know the reason why? And based on their type, they are classified into two types, namely primary and secondary cells. Here, even half all the devices produce electrical energy. Some of the cells reusable, and some of them single use. So now into classify two categories. One is primary cells and another one is secondary cells. So primary cells on the dry cells, and secondary cells, which is nothing but lithium, button cells, and alkaline, acid base, automobile, batteries. And what is primary cells? The dry cells commonly used torches is an example of primary cells. It cannot be recharged after use. நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் தென் திஸ் இஸ் ட்ரை செல். டார்ச்சஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அகைன் இதை நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ண முடியாது. சாரி, லைக் லித்தியம் பேட்டரினா நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ணலாம். ஸோ செகண்டரி செல்ஸ் ஆர் யூஸ்டு இன் ஆட்டோமொபைல்ஸ் அண்ட் generators. The chemical reactions in them can be reversed, hence they can be recharged. Lithium cylindrical cells, button cells, and alkaline cells are the other type of are in use. நம்ம இதை ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மொபைலில் உள்ளதுலாம் லித்தியம் பேட்டரி தான். ஆர் some of the material we have used in this secondary cells. ஸோ பைக்கில் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும். பைக்கில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து ஆட்டோமொபைல் பேட்ரிஸ். அந்த ஆட்டோமொபைல் பேட்ரிஸை நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் ஆக்டிவிட்டி ஐ எம் ஸோ எக்ஸாக்ஸ்டு ஆர் ஆக்சுவலி அந்த பேட்ரி வந்து ரொம்ப டயர்டாக இருக்கேன், ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் வாட் ஃபஸ்ட் எய்ட். அதுக்கு ஃபஸ்ட் எய்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அது திரும்ப வரணும் அப்படின்னா, ஸோ ரொம்ப டயர்டாக ஃப்ரெஷ்னஸ்ஸாக, ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சார்ஜ் பண்ணணும். ஸோ ஆக்டிவிட்டி 3 அண்ட் 2.3.2 டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி செல்ஸ். ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்தது தான் ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி செல்ஸ். இதில் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இன்சைட் த ப்ரைமரி செல்ஸ் irreversible, அண்ட் இதை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. அண்ட் தென் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இன்சைட் த செகண்டரி செல்ஸ், இது வந்து ரிவர்சிபிள். ஸோ இட் கேனாட் பி ரீசார்ஜ்டு அண்ட் இட் கேன் பி ரீசார்ஜ். ஓகே, ஸோ ஈஸியாக தான் இருக்கும். அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் செகண்டரி செல்ஸ் வந்து நம்ம லெட் ஆசிட் அக்குமுலேட்டர், lead accumulator, and addition accumulator, and nickel ion accumulator. The examples of secondary cells, I think நமக்கு this is primary cells, and here examples of secondary cells. So I think these 2 points is same only. Here listen, இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும். ஸோ இது வந்து ப்ரைமரி செல், இது வந்து செகண்டரி செல். இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே சேமாக இருக்குது. புக்கில் நீங்கள் யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் தட். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ் யூ ஹாவ் டு ரைட் த primary cell
primary cell ஹெட்டிங்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க பார்த்தீங்களா, the dry cell commonly used in torches is an example of primary cell. It cannot be recharged after use. ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிறணும். ப்ரைமரி செல்லுன்ற ஹெட்டிங்கில் அந்த பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஹியர் in that it is used to operate the devices such as mobile phones, cameras, computers, emergency light. இதுக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செகண்டரி செல்ஸ். ஓகேப்பா. ஸோ ப்ரைமரி செல்ஸ் வந்து நம்ம we can use in only torches, இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த டாய்ஸ், பேட்ரி கார்லாம் இருக்கும், ஸோ அதுக்கு, அண்ட் தென் டார்ச் லைட்டுக்கு, இந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் நம்ம ப்ரைமரி செல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேப்பா. இந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் நீங்கள் யூ ஹவ் டு இன்டர்சேஞ்ச் திஸ். அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ், இங்கே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் வோல்டிக் செல், டேனியல் செல் அண்ட் லெக்லாஞ்சி செல். These are all dry cells and primary cells. Okay. Then secondary cells அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து lead acid accumulator here. Lead accumulator and addition accumulator and nickel ion accumulator. ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு செகண்டரி செல்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து வோல்டிக் செல், டேனியல் செல், லெக்லாஞ்சி செல். These are all primary cells. So this is nothing but the differences between the primary cells and the secondary cells. Now about primary cells, secondary cells, simply dry cells, what it is. About dry cells we are going to discuss now. Okay. A dry cell is a type of chemical cells commonly used in the common form batteries for many electrical appliances. நம்ம பேட்டரியில் நம்ம ஆக்சுவலி இந்த ட்ரை செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நம்ம ஆக்சுவலி பேட்ரியில் நம்ம ட்ரை செல் அப்படின்றது நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் காம்பனன்ட்ஸ், நம்ம டிவைசஸில் கெமிக்கல் செல்லாக நம்ம யூஸ் பண்ணோம். ஸோ இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் கெமிக்கல் செல்ஸ் காமன்லி யூஸ்டு இன் த common form batteries in many electrical appliances. Okay pa. It is a convenient source of electricity available in portable and compact form. ஸோ இதுக்கு நமக்கு வந்து என்னென்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈஸியாக நம்ம ஒரு டார்ச் லைட்டுக்கு நம்ம ஒரு பேட்ரி எடுத்துகிட்டு ஈஸியாக போயிடலாம். ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் ட்ரை செல்ஸ். அண்ட் இட் வாஸ் டெவலப்டு இன் 1887 by Ace Sugio of Japan. So Japanese. So he only developed the primary cell or simply dry cells. Okay. Next, this is the dry cells, and you have to listen this. They given clearly. We have consider the two electrodes. So one is anode and another one is cathode. Anode. So another one is cathode. So inside that solutions, or we can paste that manganese oxide and ammonium chloride and carbon. So NH4Cl, MnO2 and carbon. ஸோ நம்மளுக்கு ஆனோடு வந்து என்ன அப்படின்னா, ஹியர் ஆனோடு வந்து ஜிங்க் இன்னர் கேஷ். ஸோ ஜிங்க் வந்து ஆனோட் ஆகும், அண்ட் கேத்தோடு வந்து கிராஃபைட் ராட். ஓகே. ஸோ அதை வந்து நம்ம ட்ரை செல்ஸில் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இதான் த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ட்ரை செல்ஸ். அண்ட் இதில் ட்ரை செல்ஸ் ஆர் நார்மலி யூஸ்ட் இன் small devices such as a remote control for a TV. Remote use பண்ணுறோம், torch, camera and toys. A dry cell is a portable form of electrical cells. It consists of zinc vessel which is act as a negative. Zinc வந்து negative electrode ஆகும். Negative electrode
or anode. So it consists of zinc vessel which is act as a negative electrode. இந்த நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடு தான் நம்ம ஆனோடுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஆனோடாக ஆக்ட் ஆகுது. ஜிங்க் வந்து ஆனோட் இஸ் அ நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட் அண்ட் we can consider that positive electrode அப்போ. ஸோ அண்ட் தென் அம்மோனியம் குளோரைடு அப்படின்றது நமக்கு எலக்ட்ரோலைட். ஸோ நமக்கு கிராஃபைட் அப்படின்றது தட் இஸ் கேத்தோடு. ஸோ கேத்தோடு வந்து நம்மளுக்கு கிராஃபைட். இங்கே நம்மளுக்கு தட் moist paste of sawdust saturated with a solution of ammonium chloride and zinc chloride. Ammonium chloride which is nothing but electrolyte. So how it's electrolyte அப்படின்னு சொல்கிறது or substance, electrolyte or substance that become ions in solutions and acquire the capacity to conduct electricity. ஓகேப்பா. ஆக்சுவலி நம்ம ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சிங்களேன். அந்த சொல்யூஷனில் அயான்ஸாக, ஸோ பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ் அயான்ஸ். லிசன், அயான்ஸ். இந்த அயான்ஸ் தான் நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அயான்ஸ், ஆனோட் கேத்தோட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ சொல்யூஷனில் நம்மளுக்கு வந்து அயான்ஸாக, சரிங்களா, மாறுது பார்த்தீங்களா. தட் இஸ் become ions in given solutions and acquire the capacity to conduct electricity. ஸோ இந்த மாதிரி அயான்ஸாக சேஞ்ச் ஆகிறது நம்ம எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த எலக்ட்ரோலைட்டு தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா கரண்ட்டை வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணுறது தான் நம்மளுக்கு இந்த எலக்ட்ரோலைட். ஓகே. ஸோ அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்றத சப்ஸ்டன்ஸ் தட் பிகம் ions in solutions and acquire the capacity to conduct electricity. So here the purpose of zinc chloride is to maintain the moistness of the paste being highly hydroscopic. So நம்ம இங்கே வந்து ஜிங்க் குளோரைடு அப்படின்றது த பர்பஸ் ஆஃப் ஜிங்க் குளோரைடு. ஸோ அது வந்து என்னென்னா மாய்ஸ்ட்னஸ் ஆஃப் பேஸ்ட். ஸோ அந்த மாய்ஸ்ட்னஸ் ஆஃப் அ பேஸ்ட் அண்ட் தென் ஹைலி ஹைட்ரோஸ்கோபிக். ஸோ நமக்கு நார்மலாகவே ஜிங்க் குளோரைடு அப்படின்றது ஹைலி ஹைட்ரோஸ்கோபிக். ஸோ அதை நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த மாய்ச்சர் அதில் இருக்கிறதுக்காகவே. ஸோ மாய்ஸ்ட்னஸ் ஆஃப் த பேஸ்ட் பீங் ஹைலி ஹைட்ரோஸ்கோபிக், த பர்பஸ் ஆஃப் ஜிங்க் குளோரைடு. ஓகேப்பா. த கார்பன் ராட் கவர்டு வித் அ brass cape placed between the middle of the vessel it act as a positive electrode. அப்போ நமக்கு இங்கே என்ன அப்படின்னா கார்பன் ராட் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ கிராஃபைட் ராடுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. பட் நம்ம எக்ஸாக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா கார்பன் ராடு தான். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த இதில் வந்து நம்மளுக்கு விச் இஸ் நத்திங் பட் இந்த கேத்தோடு வந்து நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா கார்பன். ஸோ கார்பன் ராட். இந்த ஆனோடு வந்து ஜிங்க்கு. ஸோ நமக்கு சொல்யூஷன் வந்து என்னப்பா எலக்ட்ரோலைட் அம்மோனியம் குளோரைடு. ஸோ அம்மோனியம் குளோரைடு வந்து நம்மளுக்கு எலக்ட்ரோலைட். ஓகேம்மா. இட் இஸ் சரௌண்டட் பை அ க்ளோஸ்லி packed mixture of charcoal and manganese dioxide in மஸ்லின் பேக். ஸோ நமக்கு தெரியும் அந்த பேட்டரியை இப்போ நம்ம உடச்சி பார்த்தோம் அப்படின்னா நடுவில் சென்டரில் ஒரு ராட் இருக்கும். அந்த இது வந்து கார்பன் ராட். சுற்றிலும் சார்கோல் இருக்கும். ஸோ அண்ட் தென் ஹியர் MnO2 ஆக்ட் அஸ் அ டீபோலரைசர். ஸோ டீபோலரைசர்னால் நமக்கு நீங்கள் பேட்டரியில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் இருக்கும். ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு MnO2 ஆக்ட் அஸ் அ டீபோலரைசர் அண்ட் ஜிங்க் வெசல் இஸ் சீல்டு அட் த டாப் வித் அ பிட்ச் அண்ட் shellac. A small hole is provided
in it to allow the gases formed by the chemical actions to escape. ஸோ நமக்கு ஒரு ஹோல் இருக்கும், அந்த ஹோலில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு a small hole is provided and the gas allow the gases formed by the chemical actions. கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது அதில் உள்ள கேஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்மளுக்கு அங்கே உள்ள ஒரு ஸ்மால் ஹோல் இருக்கும் பேட்ரியில். அண்ட் தென் த கெமிக்கல் ஆக்ஷன்ஸ் இன்சைட் த செல் இஸ் த சேம் அஸ் என்ன லெக்லாஞ்சி செல்ஸ். ஸோ நமக்கு அந்த உள்ள நம்மளுக்கு என்ன கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குதோ அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு லெக்லாஞ்சி செல்ஸ்லேயும் சேம் அஸ் லெக்லாஞ்சி செல்ஸ். ஸோ நமக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு சம்டைம்ஸ் கேஸஸ் வந்து ரிமூவ் ஆகாமல் இருக்கிறத வந்து அது நம்ம ஒரு சின்ன ஹோல் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து அந்த கேஸஸ்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு சின்ன ஹோல் வந்து நம்ம இந்த ட்ரை செல்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம். அண்டு நம்மளுக்கு அந்த மேலே வந்து சீல் பண்ணியிருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு அதுதான். ஸோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து வெளியில் போகாத மாதிரி நம்மளுக்கு மேலே சீல் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு ஜிங்க்கில் இருக்கும். ஜிங்க் வெசல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. இங்கே பாருங்கள், ஜிங்க் வெசல் இஸ் சீல்டு அண்ட் தென் a small hole. அது வந்து என்னென்னா இட் இஸ் the gases escape from this small hole. Okay, MnO2 act as a polarizer. So manganese dioxide. ஸோ ஃபுல்லாக அந்த நம்ம என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா காம்பினேஷன்ஸ். ஸோ சார்கோல் அண்ட் மேக்னீஸ் டயோக்சைடு இன் மஸ்லின் பேக் அப்படின்றது வந்து நமக்கு அது மிக்சராக இருக்கும், ரெண்டுமே மிக்சர் ஆகி ஸோ உள்ளே நமக்கு பேட்ரிக்குள்ளே இருக்கும். ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு இங்கே அதுக்குள்ளே நம்ம கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும். ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு ட்ரை செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேப்பா. தென் ஃபைனலி வி ஹாவ் a dry cell is not really dry in nature, but the quantity of water in it's very small and the electrolyte in the form of paste. In other cells the electrolyte is usually solutions. ஸோ நமக்கு ட்ரை செல் அப்படின்றது நேச்சுராகவே நமக்கு அது வந்து ட்ரையாக வந்து இருக்காது. பட் அதில் வந்து நம்ம எலக்ட்ரோலைட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் அதில் மாய்ச்சர் வந்து அதில் இருக்கும். அண்ட் அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பசை மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து நம்மளுக்கு ட்ரை செல் அப்படின்றப்போ அந்த மாய்ச்சர் வந்து எலக்ட்ரோலைட்ன்றது நம்மளுக்கு கெமிக்கல்ஸ் தான். பட் எலக்ட்ரோலைட் மேங்கனீஸ் டை-ஆக்சைடு ஒரு சொல்யூஷன் சொல்கிறோம். பட் அந்த சொல்யூஷன்ஸ் வந்து மாய்ச்சராக தான் இருக்கும். ஃபுல்லாக வந்து நம்மளுக்கு அந்த மிக்சடு வாட்டராகவே இருக்காது. ஸோ எலக்ட்ரோலைட் இட் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பேஸ்ட் தான் இருக்கும். ஓகேப்பா. இன் அதர் செல்ஸ் எலக்ட்ரோலைட் யூஸ்வலி சொல்யூஷன்ஸ். மற்ற செல்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்றது சொல்யூஷனில் இருக்கும். இதில் வந்து நம்மளுக்கு பேஸ்ட்டு தான் இருக்கும். ட்ரை செல்ஸில் வந்து ஃபார்ம் ஆஃப் பேஸ்ட். ஓகே. அண்ட் ஸோ ஐ திங்க் we have recapitulated that all the concept. First one is electrical conductivity and electrical resistivity and what is resistance என்னன்னு பார்த்தோம். and some materials ஓட resistivity and conductivity என்னன்னு பார்த்தோம். and analogy of electric current with water flow and source of electric current என்னன்னு பார்த்தோம். and electrochemical cells and electrical cells and their activities. ஸோ ஆக்டிவிட்டியில் நீங்கள் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் செல் என்னென்னு பார்த்தா ப்ரைமரி செல் அண்டு செகண்டரி செல்ஸ் அண்டு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ப்ரைமரி செல் அண்டு செகண்டரி செல்ஸ் அண்டு ப்ரைமரி செல் அண்ட் அதோட ட்ரை செல்ஸ் அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்னன்னு பார்த்துருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வி வில் டிஸ்கஸ் தட் ரிமைனிங் டாபிக்ஸ் எவ்ரிதிங். ஐ திங்க் ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ எனி டவுட் மீன்ஸ் யூ கேன் ask in comment box and text me. Thank you students. Thank you. Keep watching. Thank you.